ఓకే. ఐ థింక్ ఒక చిన్న నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో పవన్. ఒక చిన్న నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని దీన్ని ఎక్స్‌టెండ్ చేసేసి సినారియో ఈస్ సినారియో ఆర్ ఎల్స్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ క్లయింట్ రౌండ్స్‌లో కూడా మిమ్మల్ని ఎక్కువ అడిగే క్వెషన్స్‌ని అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అడిగినప్పుడు సడన్‌గా మీకు నావిగేషన్ పాత్స్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ కొన్ని మాక్సిమం టు మాక్సిమం కొన్ని సినారియోస్ అనేది మనకి అంత తొందరగా పికప్ అవ్వవు. సో మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఈ బేసిక్ సినారియోస్ను పికప్ అవ్వాలి అని అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఆ సినారియో బేస్డ్ లర్నింగ్ అనేది మనం ఎక్కువ చేయాలన్నమాట. అంటే మన మైండ్లో ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా ఆ స్టెప్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి. సో అలా క్వశ్చన్ అడిగిన దాంట్లో అంటే నాకు యూట్యూబ్లో నుంచి కామెంట్స్ కానీ లేకపోతే మన స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటున్నారో అంటే ఈ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ మీకంటే ముందు బ్యాచ్. సో వాళ్ళకి అంటే అందరికి వచ్చినాయి అనుకోండి జాబ్స్. సో బట్ కొంతమందికి ఇట్లాంటి సినారియోస్ అడుగుతున్నారు అని అంట. సో నావిగేషన్ పాత్ గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో అసలు ఎలా చూసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని అనేది కూడా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే పవన్. యా, ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సినారియో వచ్చేసి యా వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అని అంటే రాసేసుకో ఇక్కడ. when we are posting when we are posting one invoice, one vendor invoice, one vendor invoice using transaction code FB60, using transaction code FB60. Okay, with withholding tax, with withholding tax, probably we can call it as a TDS bracket lo TDS and పెట్టేసుకో. So withholding tax TDS. Okay, so system should calculate system should calculate TDS. System should calculate TDS. System should calculate TDS. Okay, more than the 2 lakh rupee. More than anakanna. So system should calculate the TDS. System should calculate the TDS. Exemption కూడా అవసరం లేదు. ఏమిద్దాము? TDS. The system should calculate the TDS based on the exemptions. Based on the exemptions. And when we have less than 2 lakh rupee, less than 2 lakhs, system should not calculate the TDS. System should not calculate the
should not calculate the TDS. Calculate the TDS. And and okay, if we have more than 2 lakh rupee, if we have more than 2 lakh rupee, I mean that invoice, if we have more than 2 lakh rupee tax, okay, system should calculate the TDS. System should calculate the TDS. Okay, system should calculate the TDS. Okay, this is the scenario based on the client information. And what are the precaution steps that we need to follow? The first step is we need to define the define the withholding tax codes. Define the withholding tax codes. W slash అది ఇచ్చేసే tax codes. Okay, then second step is we need to define second step వచ్చేసి need to define అని పెట్టేసుకో అయిపోతుంది. need to define formulas for the formulas. I mean withholding tax formulas will be there, right? So we need to define for the formulas for the tax codes. Okay, then next third one is we need to maintain the exemptions amounts in minimum and maximum amounts. We need to maintain the exemption amounts in minimum and maximum amounts. Okay, that is also configuration. I think these things are mandatory, right? Then fourth step is assign these withholding tax types and tax codes. Assign these withholding tax type and codes and recipient types in the vendor master recorder. Okay, so fifth step వచ్చేసి if the TDS amount is not calculated, if the TDS amount is not calculated based on our customization, if TDS amount is not calculated, okay, if TDS amount is not calculated based on the amounts that we have given the customization in the customization, then cross check with tax codes. Like invoice posting, invoice clearing. Cross check with tax codes. Cross checks with tax codes like invoice posting and invoice clearing. Invoice posting and invoice clearing. Okay, yeah, no response. Already withholding tax కి సంబంధించిన configurations అనేది
మనం ఆల్రెడీ చూసాము అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం చేసాము కూడా. ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్టింగ్ చేసాం. ఈ పోస్టింగ్స్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, నీకు ఏదైతే సినారియో నువ్వు రన్ చేస్తున్నావో, ఇప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ కోడ్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో రేట్స్ని డిఫైన్ చేస్తారు. రేట్స్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్షన్స్ అమౌంట్స్ ఏదైనా ఇస్తుంటే ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ అమౌంట్స్ని బేస్ చేసుకొని విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫార్ములాస్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి. అది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ట్యాక్స్ కోడ్స్లో ఉన్న దాంట్లో విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫార్ములాస్ని మనం టిక్ మార్క్ చేసిన తర్వాతనే మనం అక్కడికి వెళ్ళి డిఫైన్ చేస్తామన్నమాట. అర్థమైందా? సో అంటే టిక్ మార్క్లో ఉంటే ఓకే, టిక్ మార్క్లో లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టిక్ మార్క్లో చేసుకోవాలన్నమాట. సి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, we need to define withholding tax codes. Okay, can you go to the SAP system? And now we will going to see whether this withholding tax codes is existed or not. If they are not existed, we would create each and everything. And if we had those things, no need to take any other. SPRO. SAP reference IMG. A financial accounting new. A financial accounting global settings new. Withholding tax, extended withholding tax. దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్లోకి వెళ్దాం పవన్. క్యాలిక్యులేషన్స్లోకి వెళ్తే విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ని ఒకసారి చూసుకుందాము. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. ఆ డిఫైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. అసలు మన ఉందో లేదో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డబుల్ క్లిక్ చేయి పవన్. ఈ K1 అనేది నీదే కదా? ఓకే. సి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఇందాక బేస్ అమౌంట్స్ అంటే లోకల్ అమౌంట్స్ మీద బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం, గ్రాస్ అమౌంట్స్. ఇప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ అమౌంట్ మీద చేయాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు, నెట్ అమౌంట్ మీద చేయాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. వాళ్ళు మీరు ఏ అమౌంట్ మీద మీ ప్రీవియస్ కంపెనీలో మీ క్లయింట్కి ఏ అమౌంట్ మీద మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు అని అంటే, అది ఆ బేస్ అమౌంట్కి సంబంధించిన దాంట్లో గ్రాస్ అమౌంటా, నెట్ అమౌంటా, మాడిఫైడ్ నెట్ అమౌంటా అనేది కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, రైట్, గుడ్. ఓకే, ఈ మన విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ అనేది ఒకటి ఉంది. సి టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ అనే దాని మీదే కాదు, టీడీఎస్ ఆన్ ఎనీథింగ్, ఎనీ రా మెటీరియల్స్, ఎనీ సేల్స్, అసలు ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కట్టే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ ది సోర్స్ అది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో నేను రెంట్ చెప్తున్నానని చెప్పేసి ఇదే సినారియో ఉంటుందని అనుకోవద్దు. కంపెనీలో చాలా సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసాయి. సో ఇది విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఫర్ ది ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఫర్ ది పేమెంట్ పోస్టింగ్ కూడా ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేసాము. కేపీ 194I టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్. ఓకే, ఈ టూ థింగ్స్ అనేది మనకు ఉన్నాయి అనమాట. దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో గ్రాస్ అమౌంట్, నో అక్యుములేషన్. బ్యాక్ వచ్చేసాయి. బ్యాక్ వచ్చేసే ఇష్యూ. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు డిఫైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఐ మీన్ ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఈ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఆ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ని ఓపెన్ చేయపోవన్. మన ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అదే కదా, డిఫైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్. ఓకే, డిఫైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాము. నేను విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను అని అంటే, మీరు అక్కడ బేస్ అమౌంట్ కానీ ఎగ్జామ్షన్స్ అమౌంట్స్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట.
ఒకసారి కంటిన్యూ చేయబోను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ టాక్స్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇన్వాయిస్డ్ పోస్టింగ్స్‌కి అండ్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్‌కి సంబంధించిన దాంట్లో. అండ్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్‌కి K1 అయితే, ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్‌కి KP అన్నమాట. ఒకసారి దీన్ని K1ని డబుల్ క్లిక్ చేయి పవన్. K1ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ! ఇప్పుడు సి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంకొక క్వెషన్ కూడా అడుగుతారు. అది ఏంటి అనంటే, I want to calculate the TDS amount on 80% of the gross amount only. 80% of the gross amount means what? See, suppose you have given the amount of 1 lakh rupee or 10 lakh rupee or 5 lakh rupee. And what is the 80% of the 5 lakh rupee? What is the 80% of the 5 lakh rupee? It's a 4 lakh rupee, right? So then TDS will go, a system will going to calculate the TDS on the 80,000 rupees on, not on the, sorry, system will going to calculate the TDS on the 4 lakh rupee only, not on the 5 lakh rupee. Why? Why? Because in the withholding tax codes, we have given the percentage as 80 percentage, that is percentage subject to tax in the base amount field, under this base amount field. Then here in the withholding tax rate, how much you want to calculate? Okay, how much you want to calculate on the invoice? Suppose if it is raw material, if it is a rent, if it is administration costs, if it is a liabilities, anything, if it is assets or anything. Okay, whatever the percentage amount that we have gathered from the client, okay, we need to give here. Then next, see here there is a withholding tax formulas. To tick mark on the withholding tax formulas. Without tick mark on the tax formulas, exemption amount will not be calculated on the TDS. Okay, those things are mandatory. Please remember the thing. Okay, you can just come back. So we have already created all these things. The next step. So what is the KP here? So TDS on rental. Yeah, double click on the, see it is a invoice posting. And then next, what is the official withholding tax case? We have defined and we have assigned it here. Then percentage subject to tax is 100% subject to tax. Okay, and how much rate that we have given is, that is your choice. Okay, see, we have to give same percentage for the invoice posting and same percentage for the invoice clearing. And here in the withholding tax form, okay, whatever the exemptions amounts that we are defining here for the invoice postings and all, okay, we need to tick mark on the withholding tax formulas. Then we can decide it whether the system is calculating the TDS amount on the particular invoice or not. Okay, based on the amounts that we have gathered from the clients and all. Okay, these things are mandatory, and that would give you the more result. Okay, if we had, if we um, didn't have the withholding tax formulas, how would these things got to run? Those things are mandatory, right? See, without withholding tax formulas, you cannot give the withholding tax exemptions for the particular vendors and all. Okay, so they will going to ask you definitely this question in the interview. What is the use of the withholding tax formulas? Now you will going to see the details. You can just come back one step back, Pawan. ఎగ్జాక్ట్ థింగ్స్ అడిగేటప్పుడు అదే క్వశ్చన్కి అదే ఆన్సర్ చెప్పండి. సో దాన్ని లెంతీగా చేసి చెప్పకండి. నేను అందుకనే మీకు క్లియర్గా చెప్తుంది. బ్యాక్ వచ్చేసాయి. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ ది withholding tax codes. Then see here, we need to define formulas for calculating withholding. Can you open that one? Yes. So see here, we need to define the some formulas for the particular withholding tax code. Mandatory, right? And also
This tax code is attached with the withholding tax type, and this tax type and tax codes are attached with the withholding tax countries, and we have to give the from date. Okay, that is TDS will be calculated for this year, right? So that is 01.04.2022. Okay, can you go to the new entries? Can you go to the new entries? Ah, can you give your currency, Pawan? See, if you're dealing with the foreign clients and all, okay, we will give the USD, dollars. I mean, dollars and USD is same, right? And the next one is pounds. Okay, like this. So what is the withholding tax type? Okay, can you take out the withholding tax type? So first we are taking invoice posting, then we will take invoice clearing. Okay, so these things are mandatory. And take out the withholding tax codes. This is the withholding tax code, and this is the withholding tax country, that is IN. Okay, then next, what is the valid date? 01.04.22. Okay, right. Then next step, click on the enter, select this one, the formulas for calculating withholding tax. Okay, these things are mandatory. Okay, individual entries cannot be put into the change request. Okay, so these are the individual entries. Okay, so we are not saving the one entry, we are saving the multiple entries. Okay, so this is not the individual entry, you can just continue this option. Go to the new entries, see how much base exemption amount that you want to give. Okay, based on the client information only we will give it, but this is a demo server, right? So we are taking the client exemption amount for the particular vendors, 2 lakh rupee. Okay, take out the 2 lakh rupee. See, for up to 2 lakh rupee we don't have any tax rates, we don't have any I mean resumptions, I mean reductions of the I mean what decrease of the reductions of the base amount. All right, see, the next step after that, you need to give maximum base amount limit, double line, nine, double nine, double nine. Okay, then next, so here in the withholding tax rate, how much you want to give? You can just give 6%, there is no issue. Take out the 6%, and here what is the reductions of the base amount? Okay, see, this is the exact base amount, double nine, double nine, double nine, the exact base amount. See how much you want to deduct, sorry, how much you want to give the exemption amount. See, but third, find based on the client information. Okay, right, sorry, but particular vendor based on the client information, that is 2 lakh rupee. Click on the enter, go to the shift button. Yes, you can just continue this option. These are the not individual. Okay, you can just come back one step back. See, we have defined all these things for the invoice postings, and we need to define those things for the invoice clearing, right? That is also very, very important. Yeah, can you go to the, yeah, come back? No, no, go to the save button and see what is saved, right? Yeah, go to the new entries. Now we will going to take the another thing, that is in tax type. Take out the withholding tax code. Value from is 01.04.2000. Go to the formula for withholding tax. Yeah, go to the new entries. So two base amount is same thing, 2 lakh rupee, and yeah, actual amount base amount is double nine double nine double nine. Yes,
and withholding tax rate is 6%. Okay, we have given the tax rates in the tax codes, right? That is 6%, right? And reduction base amount is 2 lakh rupees. On the enter, go to save button and save it. Okay, so come back, come back, no issue, back, back. Okay, so these things are mandatory. The next, show me the next configuration. Come on. Uh, so we need to maintain the exemption amounts in minimum amounts and maximum amounts, right? Yeah. Come back to the configuration. Come back. Yes. See, there is a minimum and maximum amounts are there. Open that one. Minimum amounts and maximum. Yeah. Define minimum amounts for withholding tax. Oops. Okay. See, why we are giving the minimum amounts and maximum amounts for the particular tax code? Why? Because we have minimum amounts and maximum amounts in withholding tax types, but we don't have any withholding tax exemption amounts. Why? See, based on the withholding tax formulas, we don't have any exemptions amounts in the tax types. Okay, so that is the main important thing. Here in the withholding tax exemption amount, you need to give 2 lakh rupees. Take out the 2 lakh rupees. Yeah. Click on the enter, go to save button and save it. Okay. See, if you don't have the any entries and all, okay, what we need to do? I mean, if we don't have the maximum minimum amounts per withholding tax codes and all, okay, you can just go to the new entries and give the valid from and give the withholding tax base amount exemptions amounts. Okay. So those things are mandatory right now. Yeah. Can you give yeah, can you go back to the next step? What is the next step? Assign these withholding tax type and codes, recipient types in the vendor master records. Yeah. Go to the vendor master records. You're using transaction code XK02, XK0. Mm. Take out your company code and take out the withholding tax field, sorry, tab. Yeah, click on the enter. Yes. Oh, okay. We have already given, right? I mean, in previously for the configuration of withholding. Withholding tax type, withholding tax codes, liable, okay, recipient type. See, Pawan, see, there is a exemption number. I will also tell you the exemption numbers, how we can define those configuration exemption numbers and all. For each and every client, these things are not mandatory. Why? Because they will have exemptions amounts. Okay, whatever the exemptions amounts that you have defined in the withholding tax formulas, I mean withholding tax codes formulas and all, okay, that would be the enough thing. Okay, and if they ask about any percentages and all, okay, directly we can give those percentages in sorry, FB60 transaction code. Okay, see, if you want to give exemptions dates and all for the um, uh, particular vendor in vendor master records and all, we will just give it. Okay, there is no issue, but we can define those things in configuration steps. Then we no need to give any things in this thing. Okay, but in S4 HANA, I have already shown you, I mean, my client system. Okay, I think I have messaged this thing one in what is the thing in chat box only. Okay, so you have seen the business partner, you have seen the business partner client role and all. Okay, and then next one is exemptions amounts. Okay, exemptions limits also. I mean those things are there in the particular
screen. I mean vendor master record withholding tax screen. Okay, so that is the exact difference for the ECC and also S4 HANA. Okay, so yeah, no issue. And I mean this is the recorded video, and it will be uploaded in the YouTube channel only. Okay, that is why we are not showing the. Can you open the Skype? Can you open the Skype? Okay, don't open. I mean, don't open that one. Just open the chat box. You can just come down. Come down, Pawan. Yes. Yeah, open that one. No issue. Yes, yes. Don't open the exact thing. Yeah, this is our system. Okay, in that you have seen the exemption list. Okay, okay. That is my client server. So you have seen it very well. Okay, so if you have any doubt in that ECC and S4 HANA and all, please write those points and tell those points to the interviewer. Okay, right. Yeah, come back to the screen. Okay, good. Yeah, go to the SAP system. Okay, already we have defined each and everything. Okay, no need to have any corrections here. Go to the save button and save it and come back to the EFB60 transaction code. Now we will going to see it. Okay, whether these configurations are applicable or not, and also whether we are going to fill the client requirement or not. Okay, yeah. Can you post one thing, I mean one invoice for 2 lakh rupee? Then we will going to see it. And see, before you calculate any tax exemptions, I mean exemptions, the TDS exemptions, amounts and all, you need to have section codes. Without having section codes, you cannot clear the each and everything. Okay. So try to do the configurations for the section codes also. We have done the section code configurations, right? Yeah. Can you click on the enter? So up to 2 lakh. See, this vendor 510016 is subject to withholding tax, but up to 2 lakh TDS amount, okay, that should not be calculated. TDS amount should not be calculated on the vendor invoice up to 2 lakh rupee. See, if it is a more than 2 lakh rupee, the I mean TDS amount should be calculated. Now we will going to see it. Can you go to the simulate option? Can you go to the simulate option? See, there is no any TDS on rent. Okay, there is no any TDS on rent. But now we will going to see the another thing. Okay, if it is a if the amount is more than 2 lakh rupee, what would be the exact result? Okay, can you give slash in? Go to the again FB60 transaction code. FB60 transaction. Hmm. Give the amount 2,50,000 rupees. Or else, can you give Pawan 2 lakh 1 rupee? 2 lakh 1 rupee. Now we're going to see the details, right? Uh, text as paying rent, section codes, and GL 2 lakh 1 rupee. Click on the enter Pawan. See, this person is subject to withholding tax. Now we will simulate this invoice. Simulate that invoice, Pawan. See, withholding tax is calculating. Okay, TDS on rent is calculating. Okay, please remember the things and all. Or else you do one thing, Pawan. Can you give slash in and go to the again FB60 transaction code and take out any more than 2 lakh rupee, 2 lakh 1 rupee. That is 2 lakh 50,000 or 2 lakh 10,000. Okay, good. And give the section code text.
and GL account and amount in the 50,000 rupees. Click on the enter, go to option. So now you have seen it very well, right? Okay, so that is the 6%. Mm. I think this is the exact scenario. So we have defined all these things in the particular what is the thought? Yeah, right. Okay. I think there is a errors. There is a errors. What are those errors here? Item 003 must be corrected. Okay. Go to the item 003. Hmm. You give cost center. Can you give text transfer? Yeah, come back. Come back. There is no any errors, right? Go to the save button and save it. Pan not available. Okay. Now we'll see. Can you go to the transaction code Z1 ID? Go to the transaction code Z1 ID. Z1 ID. Sorry, J1 ID. J1 ID. ID. Okay, vendor exercise details. Vendor exercise details. Go to the edit option. Detail. Uh, new entries. New entries. New entries. Give your vendor 508 double. Drag it to the right side. Take out anything. Click on the enter. Go to the save. Can you give session? Okay. Go to the click on the enter. Correct postings are cancelled. That option. Error message. What is error message? 003. And text. Okay. Uh, yeah. Can you go to the save button and save it, Pawan? Okay. This document was posted. Go to the document and display option. The document and display option. See, చూస్తే పవన్ మనకి that 50,000 rupees up to 2 lakh వరకు ఏ TDS అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ మనకి 50,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. 50,000 ఇంటూ 6%, అది 3,000 రూపీస్. సో టోటల్ 2,47,000 రూపీస్ అనేది కంపల్సరీగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అంటే ఇది TDS ఆన్ రెంట్. ఇది గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా క్లియర్గా మనం చెప్పాం. ఇంత లేట్ అయినా మనం సినారియోస్ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అని అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఏ పాయింట్ కూడా మనం మిస్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ మిస్ అయ్యాము అని అంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టే. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎంత తొందరగా తెచ్చుకుంటే అంత మంచిది. ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, కొంతమందికి సినారియోస్ తెలియలేదనుకో, అండ్ వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు, ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండరు. సడన్గా వాళ్ళు కొన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటివి మనం ఫేస్ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే దీనికి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా మనం కాస్ట్ సెంటర్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ కూడా వేస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకు వేస్తున్నాము అని అంటే మనకి ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్ రావడం కోసం. అండ్ మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్లో కూడా సినారియోస్ బేస్డ్ లర్నింగ్ చేస్తేనే మంచిది. లేకపోతే
ఎవ్వరు మిమ్మల్ని కాన్సెప్ట్ అడుగుతారు. ఎలా అడుగుతారు? మీకు ఫస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ తెలుసా? తెలిస్తే ఈ సినారియో ఇలా ఉంటుంది. దానికి కొంచెం క్లియర్ కట్ వ్యూ చెప్పవా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. కొంతమంది మిమ్మల్ని 2, 3 సినారియోసే అడగొచ్చు. నువ్వు అసలు ఏ సినారియోస్‌ని ఫేస్ చేసావో కొంచెం నాకు చెప్పు అని అన్నాడనుకో, ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడ చెప్పేస్తాం. ఇలాంటి సినారియోస్. ఓకే. ఐ థింక్ టుమారో వి విల్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్‌గా ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన దాంట్లో నేను ఒకటి చెప్పాను కదా! పవన్. అంటే ప్రీవియస్‌గా ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఫ్రీ సెలక్షన్స్ ట్యాబ్స్‌లోకి వెళ్లి చూస్తామని చెప్పాను కదా! సో, దాన్ని మనం రేపు చేద్దాము. వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్, కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ ఏమన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి చేద్దాము. సో, దాన్ని బట్టి ఇంకొక సినారియో కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ మీకు అడిగే సినారియోస్‌ని నేను నీకు గ్యాదర్ చేసి చూపిస్తాను. సో, యూ విల్ గెట్ ఏ మోర్ క్లారిటీ. ఓకే. సో, ఇది క్లియర్ కదా నీకు? నో ఇష్యూ కదా? ఓకే. గుడ్. ఓకే పవన్. టుమారో వి విల్ మీట్. టేక్ కేర్ అండ్ బై.